tape is the largest of the extant tapes and the only remaining species of tape in the world. Malayan tapes are located in Southeast Asia in countries such as Malaysia, Thailand and Myanmar. They can also be found in the island of Sumatra. Malayan tapes inhabit the forest and tropical rainforest of these countries and often will remain near sources of water such as streams and rivers. Female Malayan tapes pregnancy periods will last about 13 to 13.5 months. They are most often give birth to one offspring. This slow reproductive cycle means that Malayan tapes are more sensitive to habitat loss because they cannot adapt quickly. At first glance, Malayan tapes may resemble large pigs. They are, however, more closely related to zebras, donkeys, horses, and rhinoceros. Malayan tapes are considered odd-toed ungulates because they have 3 toes on their hind feet. Malayan tapes are large animals and can grow up to 7 to 8 feet in length. They range from 3 to 4.5 feet in height. Adult tapes are covered in short, stiff hairs across their bodies. They typically weigh between 250 and 320 kilograms, although some adults can weigh up to 540 kilograms. The females are usually larger than the males. The front half of their bodies, as well as their bellies and rear legs, are covered in black hairs, while their sides and backs are covered in white hairs. This coloration helps to confuse predators and provides a sort of camouflage. Having short hairs rather than long hairs is helpful to Malayan tapes so that they will not tangle in a thick vegetation of rainforest when they are attempting to escape predators. Tape bodies are narrow, which also helps them to move quickly through the dense vegetation. The heads of Malayan tapes are shaped a little like the heads of anteaters with long snouts protruding down their faces. While anteaters uses their long snouts to grab ants, tapes uses theirs to pick underwater vegetation and low-hanging fruits. 2 ears are set far back on top of their heads. Malayan tapes have small eyes and poor eyesight. They rely on hearing and smell to find food and detect danger. Malayan tapes are herbivores. They eat leaves and fruits. To find watering holes and prime vegetation, tapes follow trails made by the feet of many tapes that have traveled the same path. Malayan tapes are threatened due to hunting and habitat loss. In only a few human generations, we have lost many of the most amazing species. Habitat loss, habitat degradation, introduced parasites and diseases, climate change, and trade in endangered species are combining to erase from our planet. Now, the only thing that can reverse the trend is humans stepping up to be more than we have been. If we don't save them, they'll be gone within a human lifetime. Living in a small numbers in a small forest, it's hard to find food. They also have trouble on finding mates. Their numbers are becoming smaller. Out of all tapes, Malayan tapes are the closest to extinction. On April 22, 2017, Wildlife Conservation Centre had organised a World Tape Day in Sungai Dusun, Kuala Kubu Baru. The mission is to raise awareness about the species of Malayan tape. Selamat hari. Saya Enos bin Jofri dan saya menjawat jabatan sebagai penolong pegawai hidupan liar di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun, Jabatan Perkhidmatan Negeri Selangor. Sepanjang perkhidmatan ini saya telah berkhidmat lebih kurang 4 tahun di pusat ini. Dan tapir ini yang terkini kita ada 5 spesies. Dan
spesies yang ada di Malaysia ataupun di Asia Tenggara ini adalah Malayan tapir ataupun nama saintifik dia Tapirus indicus. So untuk populasi tapir yang berada di Malaysia, di semenanjung Malaysia ini lebih kurang bawah 2.000 ekor populasi dia. Di Selangor kita ada satu pusat konservasi di mana kita membiak, kita menyelamat, merawat dan apa jua yang berkaitan dengan tapir kita ada buat di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun ini. Kita mestilah menghargai hidupan liar. Dan kalau kita tengok World Tapir Day ini, dia fokus kepada tapir lah. Tapi di masa yang sama, kita ingin memperkenalkan pada pencinta-pencinta alam berkenaan dengan hidupan liar kerana dalam World Tapir Day ini kita ada sediakan pelbagai aktiviti dan juga kita ada pameran dan kita ada buka booth-booth untuk terima aduan dan pengenalan berkenaan tapir. Oke, selain daripada aktiviti World Tapir Day ini, kita juga ada aktiviti daripada Jabatan Perkhidmatan. Kita ada menganjurkan program pendidikan biodiversity. So maksud ataupun ringkasnya PPBD. So dalam program ini kita akan buat pameran di pelbagai agensi dan juga sekolah-sekolah, di mana masa itu kita akan perkenalkan tentang hidupan liar, termasuklah tapir, gajah, harimau, semua hidupan liar, supaya generasi akan datang menghargai hidupan liar. Dalam program ini juga kita ada tekankan berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang Jabatan Perkhidmatan berkenaan semua hidupan liar. Rutin harian kita di sini adalah pagi-pagi kita bersihkan kurungan dulu. So bersihkan kurungan tuh maksudnya kita bersihkan dia punya sisa makanan, najis dia, dan kita cuci kurungan dia. Selepas cuci kurungan, bersih semua, kita bagi dia makan. Kita bagi dia makan dan minum. So itu waktu pagi sehingga lebih kurang pukul 11 hingga 11.30. And then pada waktu petang dalam pukul 3.30 kita bagi lagi dia makan sekali lagi. Ini adalah untuk makan malam dia. Secara pribadinya saya ingin berpesan kepada orang awam ataupun semua orang yang di luar sana supaya kita sama-sama menjaga alam sekitar dan juga apa juga ada di alam sekitar, maksudnya flora dan fauna. Dan kita tahu tapir ini adalah yang spesial, hidupan liar yang spesial, dan mungkin dia akan pupus selepas badak. Saya menyuruh pada orang luar di sana supaya kita sama-sama menjaga hidupan liar kita supaya di masa akan datang, generasi akan datang dapat melihat apa yang kita lihat sekarang nih. Hi, so kita orang dari Universiti Putra Malaysia and dari Fakulti Perhutanan. So saya ambil Bachelor Sains Teknologi dan Kayu. Rakan-rakan saya, diorang ambil Bachelor Sains Perhutanan. Kami join program ini sebab dalam pembelajaran kita orang ada mengambil satu subjek di mana kita orang memang actually belajar cara untuk conserve benda tu, and basically dari conservation kita orang juga ada belajar details and habitat dia, lebih kepada biodiversity lah. So hari ni kita orang dari UPM untuk pergi ke event ini untuk actually bergaul dengan locals, dengan orang-orang tempatan and cuba sebarkan ilmu apa yang kita orang dah belajar dari dalam kelas dan kepada lapangan. And disebabkan ada juga daripada gabungan perkhidmatan, mereka juga telah mengajar kami jugalah tentang apa yang penting mengenai tapir ini. Sekadar basic untuk tapir ini ialah dia semakin terancam and semakin kurang. And antara sebab dia semakin pupus
sebab terlalu banyak kemalangan and huntings, poachings and boleh katakan pembalakan pun antara salah satu faktor. The decline of tapir population is indicative of its general health. Their disappearance from their home ranges often marks a point of no return for the natural environment. The destruction of forests into small, isolated enclaves and the encroachment of human activity into pristine forests affects all native species. As the largest, yet perhaps the quietest of animals in their ranges, tapirs disappear without trace with countless other species. All tapirs are endangered species. Saving tapirs helps to save the rainforest. Saving rainforest helps to save the planet and prevent climate change.